Ciao a tutti, oggi vi presento il 33esimo episodio di Tucker Carlson che sta parlando con il colonnello in pensione Douglas mcGregor sulla possibile entrata in guerra degli Stati Uniti con l'Iran. Vediamo cosa dice, molto interessante e ve lo traduco. We seem to be heading to war with Iran. Certainly the Biden administration is pushing us in that direction. What's new and interesting and ominous is that very few Republicans, the opposition party, are pushing back. Instead, some of the party's leaders are encouraging it. Here, for example, is Senator Lindsey Graham of South Carolina from last weekend on NBC. Quello che sembra è che l'amministrazione Biden, sapete che fa parte dei democratici, sta spingendo per una guerra con l'Iran. E quello che è particolare è che l'opposizione, cioè i repubblicani, non solo non stanno cercando di frenare la cosa, ma addirittura la appoggiano. Qui c'è il senatore repubblicano Lindsey Graham che a un'intervista, sentiamo un po' cosa dice. You said this week that the only way to keep the war from escalating is to hold Iran accountable, part of what you're talking about now, and that it might mean bombing their oil refineries. Yeah. Have you had any discussions with the Biden administration about this? A bit. Here's my message. If Hezbollah, which is a proxy of Iran, launches a massive attack on Israel, I will consider that a threat to the state of Israel, existential in nature. I will introduce a resolution in the United States Senate to allow military action by the United States in conjunction with Israel to knock Iran out of the oil business. Iran, if you escalate this war, we're coming for you. Praticamente il giornalista gli chiede: tu hai detto che quello che suggerisci è di bombardare le raffinerie dell'Iran e questa idea ne hai parlato con Biden? Sì, ne ho parlato con Biden, ne ho parlato un bel po' e praticamente lui sta dicendo che l'Iran sta facendo questa proxy war, questa guerra attraverso Hezbollah, cioè Hezbollah sono quelli che poi sono quei terroristi che vanno poi sul campo, però lui dice che sono finanziati dall'Iran e quindi dice che colpendo le raffinerie ovviamente di petrolio vanno a minare quella che è l'entrata economica di questo paese e quindi a colpire indirettamente i terroristi che stanno attaccando, che attaccheranno Israele. Are you effectively poised to declare war on Iran? That's very strong language. I am poised to use military force to destroy the source of funding for Hamas and Hezbollah. No, that's Quindi io sono a favore di distruggere, ancora una volta, ripetuto, le fonti di guadagno dell'Iran che poi vanno a finanziare Hamas e Hezbollah. Lindsey Graham. Few others in the Republican Party will be that open about their intentions, but very few disagree with him. Certainly not in private. They agree. So what would war with Iran mean? Well, it's hard to know because virtually no one who's talking about it in public is operating from a deep interest in America's interest. Quindi dice, quello che succederebbe se l'America entrasse in guerra con l'Iran, nessuno lo sa perché le persone che stanno parlando in pubblico non hanno a cuore l'interesse della nazione, intesa come America. E ci sono poche persone come questo Lindsey Graham che parlano così apertamente di essere favorevoli a una guerra in pubblico, ma nel privato in realtà molti sono favorevoli e l'appoggiano. Ricordatevi che poche settimane prima dell'attacco di Hamas a Israele, l'America aveva passato una legge per definanziare la guerra in Ucraina. Quindi, finita la guerra, insomma, ne è partita un'altra. Interest. Is this good for us or is it not? Former Colonel Douglas mcGregor is the CEO of Our Country, Our Choice, and one of the first people we turn to for analysis of events like this because he is L'ex colonnello Douglas mcGregor, CEO, quindi amministratore delegato di questa associazione chiamata il nostro paese, la nostra scelta. interested in what happens to the United States. He joins us now. Doug, thank you. Dice, lui è interessato a quello che questa guerra farebbe avvenire nel nostro paese e grazie per essere qui. For coming on. Do you think that we are moving toward war with Iran? Yes, I do. And it looks like the chosen destination is indeed Armageddon.
there doesn't seem Wow. Gli chiede, secondo te stiamo andando verso una guerra contro l'Iran? Sì, e sembra che il nostro destino che stiamo scegliendo è l'Armageddon, cioè distruzione proprio totale. to be any real appreciation for the implications for us. Quindi non c'è nessun apprezzamento per le implicazioni che questo avrebbe su di noi. And frankly, for Europe and the world, as well as the Middle East, of such action. Take for an example, just on the economic side, about 20% of the world's oil passes through the Straits of Hormuz every month. Probably 25% of liquefied natural gas. And you're talking about shutting down 2 to 3 million barrels a day of oil from Iran. Dice questo stretto di Hormuz, dove passa il 20% del petrolio che arriva a loro, agli americani, e il 25% del natural gas. Quindi stai parlando di spegnere, di chiudere l'arrivo di circa 2-3 milioni di barili di petrolio al giorno. Iran, this entire region is involved in the war. This is not an Iranian monopoly by any stretch of the imagination. But the point is that when we're looking at 10-year treasury yields up over 5%, and people are increasingly convinced that the Fed has lost control. Praticamente tu dice questa non è solo una guerra regionale, una guerra dell'Iran, è una guerra regionale. Quando tu vedi quello che stanno facendo le persone per quanto riguarda i buoni di Stato, quelli a 10 anni che sopra il 5%, capisci che la gente sta pensando che i Federal Reserve, cioè una sorta di banca centrale, stanno perdendo il controllo su quelli che poi pagano, ok? Pagano queste missioni. The economic side of the house is catastrophe. Il lato economico della questione è una catastrofe. Then when you look at the military side, you have to look at the arsenal of missiles that Iran possesses. And they can reach out 1,200 miles with great precision, very high explosive conventional warheads that would do enormous damage. E poi se guardi dal punto di vista militare, le capacità missilistiche dell'Iran, noi parliamo di missili che hanno un raggio di 1200 miglia con delle testate convenzionali che possono fare grandi danni. Destroying whole city blocks in places like Haifa, Tel Aviv, even Jerusalem, though I Possono distruggere città, interi blocchi delle città come Tel Aviv e Gerusalemme. doubt they would attack Jerusalem. The bottom line is that we need to think this through, and everyone right now is emoting. There is no thinking anywhere, as far as I can tell. The only possible exception may be, amazingly enough, Mr. Erdogan in Turkey, who came out this morning and indicated he was willing to mediate the dispute between Israel and Hamas. Tutte queste parole, la gente parla con le emozioni, non stanno pensando alle implicazioni di questo. E è molto interessante, è magnifico che l'unica persona che sta cercando di fare da mediatore è il presidente turco Erdogan, che appunto si è messo a disposizione per mediare la faccenda. Whether or not anyone in Washington or Israel is interested in talking, I don't know. But if we could sideline Turkey and keep Turkey out of the fight, that would ultimately help Israel enormously. Se noi possiamo essere amici di questo paese e tenerlo, la Turchia, fuori dal conflitto, questo aiuterebbe un sacco Israele. So, what would happen to the United States if we followed Senator Graham's advice and just began bombing critical infrastructure in Iran? What would happen then? Quindi che succederebbe se noi prendiamo il consiglio del senatore Graham e iniziamo a bombardare le infrastrutture iraniane? Well, all of the bases that we have in Iraq and Syria, unfortunately, where we still have over 1,000 Americans, all of those would be targeted, and this time they would target them accurately. And tutte le basi che noi abbiamo in Iraq e in Siria, dove abbiamo più di 1.000 soldati, verranno prese come obiettivo e le colpiranno con molta precisione. This destruction would be wholesale. I would expect trouble here at home and in the United States because of the open border. Hezbollah has a very large operation in Mexico. There are no doubt many Hezbollah agents inside the United States. We can only begin to imagine the kind of trouble they could cause. E in più anche a casa nostra, con la politica del confine aperto, sapete che adesso il confine
statunitense, quello sud, col Messico è completamente aperto, persone passano, entrano nel paese senza problema. E ci sono sicuramente delle grosse operazioni che Hezbollah ha sia in America sia in Messico, con le implicazioni del caso. The missile and space program in Iran is very, very advanced, as is their cyber warfare capability. All of these things would be brought to bear against us. But what's most important, I think, for Americans to understand is if we attack Iran on the basis of Hezbollah's alleged willingness to attack Israel if Israel invades Gaza, we will end up in a fight with Russia. Quindi l'Iran ha questo sistema missilistico molto avanzato, ma quello che bisogna capire è che se noi vogliamo attaccare l'Iran perché pensiamo che questi stiano sostenendo Hezbollah nella guerra contro Israele, noi dobbiamo capire che a un certo punto questo conflitto terminerà con l'inclusione della Russia. Russia will not sit by quietly and watch Iran destroyed by the United States air and naval power in the region. And once Russia enters this, it becomes much more than just a local conflict, maybe more than just a regional war. We haven't thought this through. We need to do that. And I doubt seriously at that point that the Turks would be able to stay out. Noi, quando ovviamente la Russia entrerà nel conflitto, questo non rimarrà solo un conflitto regionale e noi non abbiamo pensato bene a queste cose e quando questo avverrà sarà molto difficile che la Turchia ne resterà fuori. The Turks are Sunni Muslims. They are the de facto leaders of the Sunni Muslim world. They have the largest armed forces in the region. Questi sono i leader del mondo musulmano, i turchi hanno la più larga operazione militare nella regione. They're in close proximity to Israel. They could move forces south through Syria very rapidly. E possono muovere dei gruppi molto velocemente, le loro truppe attraverso la Siria a sud in maniera appunto molto veloce. And I'm sure Bashar al-Assad, assuming he even survives the opening of this campaign, would not obstruct them. E al-Assad, che parliamo della Siria, io sono sicuro che non li bloccherà i turchi dall'attraversare e andare verso Israele. So many questions, but just to back up one click, you described Iran's missile arsenal, but Iran is a country that's been the subject of a very intense sanction regime from the United States, increased by the last president, Donald Trump. But for a long time, how is Iran still such a powerful country militarily given those sanctions? It sounds like maybe they didn't work. Oh, no, Ma com'è possibile che l'Iran è stata vittima di sanzioni per così tanto tempo? E sembra che queste non abbiano influito più di tanto, quindi queste sanzioni non funzionano. I think that's an important point, Tucker, and you're absolutely right. We place so much value on these sanctions and assume that they have this profound impact. Normally, sanctions harm the population in terms of lowering its standard of living, making life more difficult for the everyday citizen, but it doesn't fundamentally alter the policy or the goals and objectives of the government. And this is something that I don't think we understand. Sì, tu hai completamente ragione. Tutte queste manovre che sono state fatte, queste sanzioni che sono state fatte contro l'Iran hanno solo portato a... Di solito non attaccano il governo, ma portano un impoverimento dello stile di vita dei cittadini. Ma le policy, cioè i loro obiettivi, le loro politiche dei governanti, di solito non vengono attaccate. The same thing is true for Hamas and Gaza. You know, you want to go after Hamas. You want to destroy it. I think everyone with a sound mind is interested in the destruction of Hamas. But do you want to kill hundreds of thousands of people in order to get at Hamas? That's the question. We have the same problem in Iran. Our sanctions have not harmed the regime's ability to develop and build very, very complex and sophisticated missiles. These missiles are very accurate now. Quindi dice, tu vuoi arrivare ad Hamas, tutte le persone che hanno un po' di cervello vorrebbero distruggere Hamas, ma tu per arrivare ad Hamas vorresti distruggere le vite di centinaia di migliaia di persone? There are hundreds, if not thousands. And the long-range missiles, the 1,200-mile
range theater ballistic missiles are a very serious threat to us in the region and to Israel. And the sanctions have had no impact there. If anything, the Iranians have pulled together the best human capital in their country, the best engineers, the best thinkers, and put them to work primarily on missile technology and on cyber warfare. Quindi le sanzioni non hanno fatto niente per detrarre queste persone, non hanno fatto da detrattore, ma addirittura l'Iran ha messo in gioco il miglior capitale umano che ha, i migliori ingegneri e hanno sviluppato questo programma missilistico molto avanzato e queste capacità di guerra cibernetica. And that's where we stand right now. We have to expect the worst as a result if we strike Iran. Dobbiamo aspettarci il peggio se noi attacchiamo l'Iran. How is the U.S. military, do you think, having spent your life in it, leading troops in combat and at the Pentagon, positioned to respond to war with Iran right now? Are we in a strong position or not, in your view? In che posizione noi ci troviamo per quanto riguarda la possibilità di attaccare l'Iran? Siamo in una posizione forte oppure no? Qual è la tua idea? No, I don't think we're in a strong position. I think we're probably at the weakest point in our recent history. I think you've got to look at the realities of new weapon systems, new capabilities. The United States Navy, if it's going to preserve its capability at sea, is probably going to be compelled to operate somewheres north and west of Sicily. If it comes within closer range, then it falls into this envelope where the Iranians can strike it. Ha detto no, noi siamo in una posizione molto debole storicamente dal punto di vista militare. Se per esempio la nostra marina entra in guerra, perché sapete che ci sono dei portaerei che portano aerei da combattimento, quindi la marina è sempre implicata, la marina dovrà dislocarsi più o meno nella zona nord-ovest della Sicilia e lì comunque questi missili a lungo raggio iraniani ci arrivano. And as I said before, we have to assume the Russians will come into this. Once you move into the eastern Mediterranean, you are vulnerable to the Kinshal missiles and other missiles, cruise missiles and hypersonic missiles. Quindi poi praticamente ci sarebbero questi cruise missile, questi missili supersonici che sono di proprietà della Russia. The Russians have. This makes it very difficult to fly strikes in support of the Israeli Defense Force against Hezbollah, because now you're flying a very long distance, you deliver your ordnance, you have to land in Israel in order to refuel. Israel is going to operate under a hail, if not a rainstorm, of missiles and rockets. Ok, e quindi tutto rende le operazioni molto più difficili perché tu devi volare lungo raggio da queste postazioni, magari di queste portaerei, in questa zona che abbiamo visto della Sicilia, arrivare lì, lasciare il tuo carico di bombe, poi atterrare in Israele, fare rifornimento, e lì saresti soggetto a tutta questa pioggia, questa tempesta di missili che ti arriverebbero da tutte le parti. Making it very, very dangerous to do so. So our naval power, while substantial, may not have the desired impact on the ground that we would like. Quindi il nostro potere navale, anche se è molto forte, poi non avrebbe un grosso impatto sul campo. And then finally, we have no real army anymore. The army is down to perhaps, 450,000. How much of that is ready to fight is open to debate. Much of it is sitting in Eastern Europe right now. E poi noi siamo a corto di soldati. Abbiamo circa 450.000 unità di ammanco e molti soldati che stanno nell'area stanno soprattutto in Europa dell'Est. We don't have the means to rapidly ship a large force of 80 to 100,000 troops on the ground into Non the abbiamo la possibilità di trasportare un grosso numero di truppe, 80-100.000 soldati, region, which means that we're reliant on special forces and right now 2,000 Marines. e questo vuol dire che noi ci dovremmo basare sulle forze speciali che sono circa 2.000 Marines. And perhaps 2,000 special forces and special operations forces. That's not going to make much of a dent. And as we've seen quite recently within the last 24 hours or so, some of our special ops forces and Israeli special ops forces went into Gaza to reconnoiter, to plan for where they might want to go to free hostages and make an impact. And they were shot to pieces.
Quindi questi Marines praticamente non farebbero non avrebbero un grosso impatto, sono troppo pochi. L'abbiamo visto recentemente queste forze speciali sia americane che israeliane che sono andate a Gaza per cercare di, insomma, liberare degli ostaggi e sono stati distrutti in pezzi. And took heavy losses, as I understand it. I think that's where we're headed. And I don't see that as a win for Israel in any way, shape, or form. And I E non vedo questa come una vittoria per Israele in nessun modo. certainly think it's very dangerous for us. You know, as I've tried to point out to a number of people, until Britain entered World War I, it was just another European war. Once Britain entered it, it became a global war. Well, once we are a co-belligerent, we enter this thing, it's going to be very difficult for Russia and Turkey not to also come into this fight against us. Come dico sempre, finché l'Inghilterra non entrò nella prima guerra mondiale, questa era una guerra non europea. Poi diventò una guerra praticamente mondiale dopo di questo. Quindi finché noi non entriamo, quando noi entreremo in questa guerra, sarà molto difficile per la Russia e la Turchia non entrare contro di noi, e quindi insomma diventerà quello che tutti temono, una guerra a livello mondiale. Because they will not tolerate the sort of collective punishment that Israel plans for Gaza. Perché questi paesi, Russia e Turchia, non tollereranno questa punizione collettiva di Israele nei confronti di Gaza. Già oggi, 23 ottobre, già i morti a Gaza, diciamo palestinesi, rispetto a quei 1400 che furono uccisi da Hamas il 7 ottobre, sono il triplo. E sono per lo più civili, U.S. military does have an awful lot of generals, however, as you pointed out, multiples of the number we had, the absolute number we had during World War II. And they're paid to think about this stuff. Why has it dawned on no one, apparently, who's spoken publicly anyway, that this could really harm our country gravely? Why is no one saying that? Well, Vabbè, perché nessuno dice che questa operazione potrebbe distruggere, potrebbe far del male, un male serio al nostro paese. I'm sure there are people in the U.S. military who are aware, but let's be frank. Most of the people at the top of the military have never operated under artillery fire or rocket fire. They have. Io sono sicuro che molte persone in ambito militare si rendono conto di questa cosa, però dovete sapere che la maggior parte dei militari che stanno servendo adesso non hanno mai operato sotto un pericolo, sotto artiglieria, cioè non hanno mai fatto delle guerre in cui loro erano dei bersagli di artiglieria, ok? Haven't seen direct fire combat. They haven't seen real Non hanno mai visto dei combattimenti diretti, war per se. non hanno mai visto una vera guerra. Remember, we've had the luxury of sitting around forward operating bases and striking opponents that were armed with AK-47s and command detonated mines, an occasional mortar or rocket. Very, very low intensity combat. This is a high-end conventional war that we're looking at with the potential to go nuclear, which obviously I don't think we or the Russians want to happen, but we have the wild card in Israel. They do have a nuclear capability. We don't know what the tripwire is for them to employ such a weapon. At that point, of course, all bets are off, and I think most of the world would turn against Israel. Right now, they just have to worry about the Muslim world against them. It would certainly widen if they went that far. There are too many unknowns and uncertainties here. And you know, Quindi dice, per adesso gli israeliani si devono solo preoccupare del mondo musulmano. Ma se iniziassero un'escalation dal punto di vista nucleare, ovviamente avrebbero contro tutto il mondo. Ci sono dei paesi, adesso ho letto della Bolivia, che ha iscritto Israele nel suo libro di paesi, diciamo, terroristici. Cioè, hanno proprio catalogato Israele per un paese terrorista. È una notizia molto di oggi.
Everyone always assumes at the beginning of such a conflict, well, it'll be contained. We'll only have to fight these people, Hamas, maybe Hezbollah. It never works out that way. These things always last longer than everyone thinks. The resources required are much more profound than what we anticipated. Dice, no, all'inizio noi non ti preoccupare, adesso dovremmo solo... c'è gente che pensa, dovremmo solo combattere Hamas, Hezbollah. Queste cose non sono mai così, non sono mai così circoscritte, sono sempre più grandi e ricevono sempre, e necessitano sempre di risorse maggiori di quello che si pensa. And remember, we've already used up many of our war stocks in Ukraine. E noi abbiamo utilizzato già tantissime delle nostre riserve militari in Ucraina, nel senso di materiali militari. We've left Ukraine in a state of ruins. Abbiamo lasciato l'Ucraina in uno stato di rovina. Non so se lo sapete, ma più del 70% delle terre agricole se lo sono comprato delle multinazionali americane, quindi adesso inizieranno a pompare la loro merda OGM nei nostri piatti. Life support, 500,000 dead. What are we going to do to Israel if we press ahead down this road? And it seems, listening to Secretary of State Blinken this morning, who more and more sounds like our commander-in-chief, that there is no room for negotiation, no room for mediation. Il segretario di Stato Anthony Blinken, se voi lo ascoltate, sembra quasi che sia il presidente dell'America, non c'è nessuno spazio per negoziazioni, nessun tipo di dubbio. Hamas must be destroyed. Hamas deve essere distrutto. We must go into Gaza. If so, I think we're on this very dangerous road to Armageddon. Noi stiamo andando verso la strada per l'Armageddon. What is the objective of the IDF and of Blinken, of the United States and Israel in this short term? Destroy Hamas, but what does that mean? Quali sono gli obiettivi a breve termine di Israele in Inghilterra e l'America? Vogliono distruggere Hamas, ma che significa tutto ciò? To destroy Hamas, in the minds, I think, of policymakers in Washington as well as in Israel, is to systematically root them out and kill them in Gaza. Mm-hmm. Now, let's be frank, when you go into an urban environment, you can't pick or choose your targets very easily. Vogliono praticamente distruggere Hamas all'interno di Gaza, ma quando tu entri in queste aree urbane non è facile capire quali sono i target e quali sono i civili. First of all, no matter how well trained you are, you're moving into an area that is rubbled. There are ruins. It's very difficult to negotiate in that. When I say negotiate, I mean negotiate the terrain. Devi contare che questa è una terra in rovina, cioè ci sono rovine dappertutto, non riesci neanche a capire dove andare, cioè non è facile neanche attraversare. Through the rubble. You don't know where the enemy is going to pop up. Once you destroy all these buildings, he can be anywhere. Quando tu distruggi tutte queste strutture, il nemico può stare in qualunque luogo. So you're going to take losses going in, but more important, once you start going in there, you're going to end up killing whatever you find. Because the soldier, the Israeli soldier, the American soldier, very much the same, they want to live. They want to survive. When in doubt, pull the trigger. They're not going to stop and say, now wait a minute, before I shoot, I really need to think about this because that may be a civilian or there may be a family there. That's not going to happen. Quello che non succederà è che il soldato andrà lì, vedrà delle persone e dirà fammi pensare un attimo, gli sparo o non gli sparo, forse è un civile. No, questi vogliono uscirne vivi. Quelli vanno lì e sparano. You can't expect that. So the notion that this is a kind of warfare that is so precise that it can avoid so-called collateral damage is just nonsense. We can't expect miracles from the IDF or our own troops, which means that you're going to annihilate everything in Gaza. Noi non ci possiamo aspettare miracoli né dalle truppe israeliane che dalle nostre truppe americane. Quindi questo vorrà dire che tu andrai a distruggere completamente Gaza. And remember, the Israelis would like to push the population out. The problem is when you push the population out, if you did into Egypt, you're going to run into trouble with the Egyptians. But even if you manage to get them there, you're only moving the problem that confronts you 20 miles, 30 miles away. Loro stanno cercando di spingere la popolazione verso l'Egitto. Ma ricordati che uno, andrà incontro a dei problemi con l'Egitto e due, comunque il tuo problema, che sono queste persone, lo stai semplicemente spostando di 20-30 miglia più a sud. In other words, killing people isn't going to solve the problem.
In poche parole, uccidere le persone non risolverà il problema, But it's very attractive at the moment, and it's very difficult to talk people out of it. ma è molto attraente questa cosa al momento, è molto difficile fare in modo da togliere le persone da questa idea. Do you believe American troops will be engaged, physically present in the invasion of Gaza? I'm sure they will, because we have American citizens who are hostages. And we Gli chiede, tu sei sicuro che le truppe americane di terra entreranno a Gaza? Io sono sicuro perché, per esempio, ci sono delle persone americane che sono tenute ostaggio. We've already made it clear that we will assist and support the Israelis in freeing those hostages. Again, the problem is, how do you get the hostages out when you're fighting in this extraordinarily dirty and complex environment? What's to prevent the hostages from simply being executed as soon as you move in force into Gaza? I think the Israelis know that. I think our leadership in Washington knows it. They may have even decided that if that happens, that's tragic, but the ultimate goal of destroying Hamas demands this. Again, it's the issue of collective punishment. I would encourage Americans everywhere to listen to King Abdullah of Jordan's speech in Cairo just a couple of days ago. Dice praticamente vabbè, che ci sarà la distruzione totale di Gaza, eccetera. Io suggerisco agli americani di ascoltare le parole, il discorso del re di Giordania, where he made it clear that he agreed with the abhorrence of what had happened in Israel and loathes Hamas for its barbarity and savagery. But he also goes on to point out that collective punishment meted out to 2 million people is unacceptable, both under international law and for humanitarian reasons. lui dice condanna Hamas, ma dice che dal punto di vista delle leggi internazionali e umanitarie questo va completamente contro queste leggi, ciò che sta accadendo, ciò che sta facendo Israele a Gaza. That's the problem. And as Americans see more destruction and more film footage and photographs come out of Gaza showing children, women, old men dying, being killed, the support for Israel is going to erode. E come col passare del tempo, tutti questi video che stanno emergendo con l'uccisione di bambini, anziani, eccetera, il supporto verso Israele sta deteriorandosi. And at the same time, the anger and hatred inside the region, which already dislikes Israel, is going to be phenomenal. So Israel is E l'odio nella regione sarà fenomenale. doing something that I think no one has ever accomplished, at least not in my lifetime, and that is uniting Sunni and Shia against itself. That's why I think we have an obligation to save Israel from itself, but that's not a popular. Israele è riuscito a connettere i sunniti e i sciiti verso se stessi e questo è stato un ottimo risultato. Position. Right now, it's bombs away and everyone is cheering. Però per adesso questo insomma è di secondo piano perché adesso stanno bombardando chiunque e ci sono persone che stanno applaudendo. What about the argument often articulated, including by leading presidential candidates recently, that considerations like the ones you just raised, like the long-term effects of decisions or global public opinion, downstream terror attacks, thinking about any of that is a violation of principle and you're basically giving in to the terrorists by weighing any of it. How would you respond to that? Most politicians follow public opinion. Right now, public opinion supports violence against Hamas, and if that Dice, gli hai chiesto cosa ne pensi tu dell'opinione pubblica, di quello che stanno dicendo i politici, come pensi che questo si svilupperà dal punto di vista del supporto a tutto ciò da parte dell'opinione pubblica? E lui inizia dicendo, i politici di solito seguono l'opinione pubblica. includes the destruction of Gaza, so be it. E al momento, dice, l'opinione pubblica è per punire Hamas, cioè è la solita storia, insomma. Dice, finché dura, la gente inizierà a tirar fuori questi sentimenti di odio verso Hamas, eccetera. Poi a un certo punto inizierà a vedere i video, eccetera, eccetera, cambierà idea, inizierà a chiedere che si smetta tutto ciò e poi inizierà un'altra guerra da qualche altra parte, insomma, come è successo tra Ucraina e Israele.
Reported. Very few people look beyond that and understand the larger consequences. In the last century, or I guess I should say in the early 20th century, the great powers intervened on more than one occasion to prevent Turkey from being destroyed, not because they loved the Ottoman Turks, but because they saw the alternative being chaos. Turkey had a role to play. Therefore, we want to preserve it. We have to think about Egypt. Egypt has been a good strategic partner for Israel. Dice, in passato hanno cercato negli ultimi secoli, hanno cercato di salvare la Turchia perché se la Turchia fosse caduta l'alternativa sarebbe stata peggiore. Adesso dobbiamo cercare di salvare Egitto perché l'Egitto è un partner di Israele. They've kept the peace there for decades. E ha tenuto la pace in quella regione per decenni. The Egyptians are now in a very difficult position. At least 100,000 Egyptian troops have been moved towards the border with Gaza. Adesso gli egiziani sono in una posizione molto instabile. Circa 100.000 truppe egiziane sono state mosse, spostate sul confine con Gaza. Involving several divisions. Under great pressure from public opinion in the Arab world, in the Muslim world, they may have to engage the Israelis because no one will protect the population in Gaza. Loro potrebbero andare in aiuto di Gaza perché altrimenti nessuno lo farebbe, potrebbero essere implicati in un conflitto con gli israeliani. That's a terrible, terrible possibility, one that we don't want, because if that happens to Egypt and Hezbollah attacks from the north, that will bring in everyone else, and we're suddenly... Perché se questo succederà all'Egitto e Hezbollah attaccherà dal nord, questo potrebbe portare un sacco di paesi all'interno del conflitto. Confronting a war on a regional level that is going to harm us economically, physically in many ways, but could threaten the very existence of Israel. E questa guerra non solo ci distruggerà dal punto di vista economico e fisico, ma potrebbe danneggiare la nazione israeliana. Which I think is the root problem here. We don't want Israel's existence threatened. We want to save Israel. We want to keep it intact. Quindi il concetto di base è che noi vogliamo tenere lo Stato di Israele intatto, vivo. But we may not be able to do that if this war runs out of control. Ma noi potremmo non essere in grado di farlo se questa guerra sfugge di mano. And let's be frank, historically, wars run out of control. They move in directions you never Dobbiamo essere franchi qui. Storicamente le guerre sono sempre sfuggite al controllo. Anticipated. So if you think you can plot this route forward as Lindsey Graham thinks, you're crazy. Once this is unleashed, it's not manageable anymore. You you made reference a couple of times to the American citizens being held by Hamas. What do we know about them? Well, I think most of them are American citizens who happen to be Jewish, who are there to celebrate. We know about them, Hamas. Once this is unleashed, it's not manageable anymore. You made reference a couple of times to the American citizens being held by Hamas. What do we know about them? Allora gli chiede cosa sappiamo noi degli ostaggi tenuti da Hamas. Well, I think most of them are American citizens who happen to be Jewish, who are there to celebrate during the holiday period or participate. Quindi c'è un periodo di festa per gli ebrei e questi erano probabilmente americani che hanno delle radici, sono ebrei e che stavano lì per celebrare. Participate in this music festival we've heard so much about. I don't think they ever anticipated anything like this happening. Yeah. The problem is, as we've said before, extracting them from this haystack is nigh on to impossible. What about the concerns about terrorism in the United States? E riguardo invece il terrorismo negli Stati Uniti? In the wake of all of this? Well, I think they're very valid. Yeah, I think these concerns are very, very valid. We've had open borders now for the last 2.5 years, but we've had an illegal migration problem for the last 3+ decades. Allora, dice, noi con questo confine aperto da parte dell'amministrazione Biden nei precedenti 2 anni e mezzo, ma
abbiamo avuto comunque nelle precedenti decadi un sacco di immigrazione illegale. We don't know who's in the country. Noi non sappiamo chi è nel paese. We really don't. No one at Homeland Security can tell you who is here. The Europeans face something quite similar. They were bullied into admitting millions of Muslims from the Middle East and Africa. We've been bullied by our government to Gli europei stanno nella stessa situazione. Sono stati bullizzati nell'accettare milioni di musulmani nel loro paese. Noi abbiamo fatto praticamente, siamo caduti nella stessa trappola. open the borders and let in effectively anybody who wants to come. So we don't know who's here, but we do know that Hamas, as well as Hezbollah, have positions in Mexico. Of the two, Hezbollah is much stronger, much larger, and much better equipped and financed. So we have to expect that once Hezbollah is in the war and we are against them and Iran, that much of our infrastructure will be at risk. Quindi se noi entriamo in guerra con l'Iran, siccome c'è una grossa presenza di Hezbollah e Hamas anche in Messico, le nostre infrastrutture nazionali potrebbero essere colpite. Something as bad or potentially even worse than 9/11 could happen here. Quindi potrebbe essere molto, molto peggiore dell'11 settembre. This brings us back to the whole issue of immigration and border 11 settembre dove sono cadute le torri gemelle. Okay? security. We've essentially ignored it. The same politicians who are pushing for war against virtually everyone in the Middle East, which is what it boils down to in the final analysis, don't seem to have thought carefully about protecting us or our borders from all Quelle persone che vogliono fare la guerra a tutti nel Medio Oriente in realtà non hanno pensato a proteggere noi stessi nel nostro paese. of the terrible things that we've seen in Israel. How much damage could these same people do to us in a shopping mall in the space of 15 minutes? Quanti danni potrebbero fare le stesse persone in un centro commerciale in 15 minuti? It doesn't take much imagination to understand how dangerous this is. Do you think that this war, if it comes, and as you said, it seems like it is, how will that affect American domestic politics? War traditionally has been used by the people in power to shut down dissent. Can you imagine that happening in this case? Well, I think they'll try. Fortunately, thanks to people like Elon Musk, who bought Twitter and ended the censorship or suspended it. Well, I think How will that affect American domestic politics? War traditionally has been used by the people in power to shut down dissent. Can you imagine that happening in this case? Quanto potere, vabbè, visto, non so se sapete la storia di Twitter File, c'è stata una grossa censura durante il Covid, cioè censuravano qualsiasi cosa che era un dissenso dal prendere il vaccino, nessun medicamento alternativo era ammesso, poi dopo ovviamente sono uscite tutte queste cose, sono state fatte casino di denunce, ma tanto in Italia non arriva niente di tutto questo. Dice quanto di tutto quello che hanno fatto in precedenza per spegnere il dissenso viene o verrà fatto adesso? Well, I think they'll try. Fortunately, thanks to people like Elon Musk, who bought Twitter and ended the censorship or suspended it, the truth does get through and reach Americans. But Americans will figure out pretty quickly if two things tend to happen at once. You have the war overseas and the war here, but remember the economy and the financial condition right now. Dice, grazie a persone come Elon Musk che hanno comprato Twitter, hanno bloccato questo periodo di censura, gli americani, soprattutto quelli ricchi, che poi sono i finanziatori anche delle campagne elettorali dei presidenti, stanno avendo la loro parte di verità. Però ricordati che gli americani a un certo punto hanno una guerra fuori, una guerra all'interno del loro paese con queste politiche economiche disastrose, cioè se ne sarebbero accorti comunque. If you turn on any of the business channels for the first time in my memory, lots and lots of analysts are coming on and talking about the Fed having lost control, the rising interest rates. Un sacco di analisti ultimamente stanno parlando dei federali, di quelli della Federal Reserve, Banca Centrale, che hanno perso completamente il controllo, gli interessi, vabbè lo sappiamo, la percentuale di interesse che sta alle stelle. You know, the inability to
manage and cope with the sovereign national debt of 33 trillion. Hanno un debito interno, debito nazionale di 33 triliardi. And that's the tip of a proverbial iceberg. We already have Americans who are struggling with inflation anyway. Now we're looking at potentially scarcity. We've drained our strategic oil reserve for all. Già abbiamo un'inflazione alta, adesso potremo andare incontro a una scarsità. Abbiamo già esaurito le nostre riserve di olio, di petrolio. Intents and purposes, if the Strait of Hormuz is shut down, if the Suez Canal is closed. Se questo stretto che abbiamo detto prima, dove passa circa il 20% del petrolio, il 25% del gas, e se i canali di Suez vengono bloccati, we're in a lot of trouble. Noi siamo in un sacco di problemi. The short run, that's for sure. Nel breve periodo, anche gli europei ovviamente. How rapidly can we recover from all of this? How many refineries can we put back into operation? Quanto possiamo recuperare velocemente da tutto questo? Quante raffinerie in America possiamo rimettere in moto? Non so se sapete che con sta scusa del climate change stanno eliminando i pozzi di petrolio, cioè si stanno praticamente facendo male da soli e poi chiedono le risorse a paesi esterni, cioè comprano il petrolio da fuori e il loro petrolio, siccome c'è il climate change, bloccano i pozzi perché non vogliono fare l'estrazione. La Cina in realtà, qualche mese fa, lessi una notizia, sta aprendo 2 miniere di carbone a settimana, proprio gliene può fregare di meno. How much drilling can we do quickly? The answer is not very much. So draining that strategic oil reserve was a very serious mistake. But we'll be, as we become impoverished and chaotic and subject to these terror attacks, we'll be winning important moral victories, don't you think? Well, in our effort to stand at Israel's side and help protect Israel, we have taken a different route and cast moral turpitude to the side. Ma almeno noi porteremo avanti una vittoria morale, non è vero? In other words, how do you help one without committing a war crime against the other? This is the problem with. Sì, potrebbe sembrare così, potrebbe sembrare che noi stiamo moralmente aiutando Israele, ma come puoi fare questo senza creare un crimine contro gli altri? Sta parlando ovviamente di Gaza. Collective punishment. This is the problem with annihilating Gaza and trying to sweep out its population. That's unacceptable to us as Americans. I don't think if you sat down any of Israel's most ardent supporters in the United States and said, are you willing to trade the lives of several 100,000 people in Gaza for the lives taken in Israel by Hamas? After all, Hamas and Palestinian Jihad were the fighters. They lost 1,500. There were 3,000 involved in the several waves of the attack. They're dead. Now we're looking at perhaps 5,000 civilians dead. How many more will we witness? Sono sicuro che se tu ti siedi a un tavolo con dei supporter americani di Israele e gli chiedi ma tu vuoi per una questione di vendetta uccidere centinaia di migliaia di persone in Gaza, probabilmente questi non sarebbero d'accordo. Già sono morte quasi 5.000 persone, sono morti molti di quei attentatori di Hamas che hanno portato in atto quell'attentato del 7 ottobre. Is that somehow or another justified morally? And I think a lot of Americans will struggle with that. Potrebbe essere moralmente giustificabile tutto ciò. Io penso che molti americani avrebbero dei problemi ad ammettere a pensarlo. Why I say it would be best if we had a cooling off period. I'm glad that the Israelis are waiting for additional naval power to arrive on station in the Mediterranean and also for additional equipment, theater ballistic missile defense and so forth. But we need to use this time to think carefully. Sono contento che gli israeliani hanno messo tutto in pausa per aspettare una sorta di rinforzi dal punto di vista navale e missilistico. About how far we want to go. Però dobbiamo pensare a quanto avanzato quanto in avanti vogliamo portare questo conflitto. Because right now it's a one-way street to regional war. Perché per adesso è una strada a senso unico verso una guerra regionale. And I don't think anybody really wants that if they think about it carefully. Therefore, looking at someone like Erdogan, however slippery we may consider him to be, his willingness to mediate is a bright light in an otherwise very dark sky.
c'è un cielo molto nero di fronte a noi e una delle le stelle più luminose è proprio il presidente turco che almeno sta provando a fare qualcosa per intermediare, per frenare tutto ciò. And we should look to that because we don't want the regional war. Noi non vogliamo una guerra It regionale. will destroy us economically. We're already in bad shape. Noi siamo già in una pessima condizione e questo ci distruggerà dal punto di vista economico. We've already suffered because of the foolish intervention in Ukraine to try to destroy Russia. Ci hanno già distrutto in questa stupida guerra in Ucraina per provare a distruggere la Russia. Avete visto, la Meloni già è andata da Netanyahu, cioè qua adesso stanno per partire i vostri soldi delle tasse dall'Ucraina, adesso vanno in Israele, ragazzi, Tanto hanno già deciso, il grande reset ha già deciso che i vostri soldi devono uscire fuori dal paese, vi devono impoverire per poi darvi il reddito universale di base e controllarvi dalla mattina alla sera. Now we have Russia more powerful militarily than it's been since the 80s, and it's poised to enter on the side of Iran. E adesso abbiamo questa Russia che è molto più potente adesso di quello che era negli anni 80 e sicuramente terrà al lato dell'Iran. We should all give that some serious thought. Last question. Do you know of any leaders in the United States, political leaders at the Pentagon, within the Biden administration, who are thinking clearly about this, which is to say, who are framing their thoughts on it around what's best for the United States long term? Is anybody thinking that way? Conosci qualcuno di politici a Washington, eccetera, che sta pensando seriamente di, insomma, pensarci due volte prima di fare questa cosa? Yes, yes, there are. The problem is none of them hold high positions in government. Sì, ci sono, ma il problema è che nessuno di loro ha delle posizioni di rilievo nel governo. And none of their voices or their analyses or their viewpoints are going to reach anybody in power. E nessuna delle loro posizioni, dei loro punti di vista arriveranno a raggiungere qualcuno al potere. I think you have to listen carefully to what Secretary of State Blinken said. He was absolutely unambiguous. We are going to destroy Hamas. Tu devi ascoltare attentamente quello che ha detto il segretario Blinken. Era proprio convinto di questo. Noi andremo a distruggere Hamas. Whatever that takes. Qualsiasi cosa questo implichi. That means regional war, frankly. And anybody who thinks that people are going to say, oh no, we're afraid of America, we're not going to risk that, they're wrong. They are not afraid to risk attacking Israel for fear of coming into confrontation with us. We are not the power we were in 1991, and they know that. And economically, our position is very fragile. Noi non siamo più quella potenza del 1991, loro lo sanno, la nostra condizione economica è molto fragile. Let's face it. So the bottom line is, yes, there are people out there, but they're not being heard, and they're not going to be heard in the current environment. Doug McGregor, thank you so much for that. Appreciate it. Intervista è finita, ragazzi, va bene. Per adesso, grazie per l'ascolto.